اكو طبعة الأولى وطبعة الثانية وطبعة العاشرة وطبعة كذا لكتب، يعني همنا يشيكون على الكيس ريبورت يشوفون اكو اختلاف بهذا المرض اللي صار له لا. واكو طلاب في المرحلة الرابعة كن عملوا كيس ريبورتس موجودة بالجورنالات، تقعد تقرأ انه هي or she are an undergraduate student، وبالصدفة هذا الطالب اكتشف شيء كلش حلو ويرجع هو ينشره. ايش فائدته؟ تفيدك كثير حتى يخليها بالسي في مالته لهذا الطالب انه هو كان كلش شاطر واكتشف شيء abnormal even هو undergraduate student، يعني ما له علاقة انه تخرجتوا او قبل even before graduation you can do a case report if something. مثلا عملتوا اكس راي لكناين وطلع 3 roots، this is a case report و so on. So مال انه odontogenic keratosis is neoplastic or not, we cannot say yes or no. We don't have solid evidence لحد الان. الوضعيه it's complicated. نرجع على slide number 6 اللي هو typical histopathological features حكينا عليها قبل، نحكي شويه more details. عندي uniform thickness, flat basal cell layer, parakeratinize, corrugated يعني corrugated يعني مثل شلون ملفوف او layered. اكو satellite cells، اكو يسموه daughter cells مرات، thin fibrous wall. هاي كلها indications. Inflammatory cells are absent or scanty. Why؟ لأن ما when do inflammatory cells form? When it is exposed to the oral mucosa. ما تمام يعني exposed to the oral cavity اللي هو مليان microorganisms. بس ما دام it's centric يعني within the bone, there is no possibility to become inflamed. اللهم إلا إذا هذا الأودونتوجينيك كيراتوسيس أكو احتمال إنه يعبر tooth بينه radicular cyst. بهالحالة it has a lot of inflammatory cells، فيتدخل هذه radicular cyst يدخل within the odontogenic keratosis، وبهالحالة يصير inflamed. يعني اكو احتمالات but it's very very low. نرجع على slide number 7 الهيستوباثولوجيكال features. كلش واضح this type of this is parakeratinize، مبين لان السيل nuclei are outside toward the يعني all of the epithelial lining is filled with nuclei. This is type of parakeratinize وحكينا عليه بالمحاضرة السابقة. السلايد نمبر 9 possible reasons for recurrence. قلنا thin lining مرات it tears، الدوتر cyst or sometimes اللي يسموه satellite cyst، rapid proliferation. قلنا one of the important cause of recurrence experience of the surgeon، يعني surgeon كان experience مالته is not efficient. That's why he did not remove all of the tissue. ولهذا this is one of the causes of its recurrence. نجي على slide number 10 اللي key features of odontogenic keratosis. مع الأسف هاي الكي فيجرز كلها اللي ما في داخل بلدنا. هاي الإحصائيات في البلد اللي انطبع بينه هذا الكتاب اللي هو UK United Kingdom. So الكي فيتشرز عندهم هي الاودونتوجينيك keratosis 5 إلى 11%، يجوز نحن أكثر يجوز نحن أقل، we don't know. Mostly seen in the second و third decade يعني العقد، يعني العقد الثاني والعقد الثالث. الافريج ايج هو 38 but it could be older, it could يعني ما الا mostly seen the posterior alveolar ridge or body of the ramus. يعني اكثر الحالات تصير بالماندبل premolar ومولر area، بس هذا ما يمنع انه هو ينشاف. It could be found in the maxilla
growth around the teeth without displacing them. حكينا why it does not displace the teeth. Sometimes we have multilocular radiolucency. هاي كلها تكلمنا، هذه المحاضرة تقريبا إعادة للمحاضرة السابقة. ال other key features slide number 11 it extensively goes to the marrow space. كل هذا تكلمنا عنه. May recur after enucleation. يعني enucleation is not a good treatment. Definite diagnosis by histopathology. ما يصير أقول I can diagnose it by X-ray or no OC. No. لازم histopathology. Radiographic features sometimes are characteristic, but it's not enough. It could be confused with ameloblastoma or a dentigerous cyst. Why? Because sometimes they look also like odontogenic keratocyst. It could be when I have odontogenic keratocyst احتمال عندي شغلة يسموها جورلين جولد سيندروم اللي هو اسم العالمين جورلين، ويسمونه جورلين سيندروم or جورلين جولد سيندروم، الاثنين اكتشفوها في نفس الوقت، او يسمونه basal cell nevus syndrome. هذا you know what's a syndrome؟ يعني many symptoms not related to each other. يعني عندي odontogenic keratocyst، عندي basal cell nevus، عندي يعني things not related to each other. ولهذا they call it syndrome. A disease no. Symptoms all related to the same lesion. نجي على slide number 12. Basal cell nevus characteristic features. We have facial characteristics. Odontogenic keratocyst I have multiple. Sometimes I have odontogenic keratocyst بالupper والlower، يعني عندي بالماكسيلا وعندي بالماندبل وboth side bilateral. عندي basal cell carcinoma of the skin. عندي skeletal anomalies sometimes minor. بهالحالة sometimes I have cleft lip or something. يعني if I have one of these features، يعني إذا عندي patient عنده basal cell carcinoma, I should take an X-ray for the jaws. It could be related to the Gorlin syndrome, or if I have odontogenic keratocyst, I take in consideration احتمال عندي basal cell carcinomas بالسكن. يعني انتبه انه it could this lesion اما الاودونتوجينيك keratocyst or the basal cell carcinoma could be related to Gorlin syndrome and so on. So يعني واحد ينتبه بالdiagnosis. slide number 13. This is the orthokeratinized type of odontogenic keratocyst. As you can see, the corneum is very thick. إذا جاني case orthokeratinized double surgery, maxillofacial surgery, removal will be very easy and less aggressive than the parakeratinized. Slide number 14. It's the next slide. It's the end of odontogenic keratocyst. You should take in consideration odontogenic keratocyst could be related to a syndrome, Gorlin syndrome. It could be يعني it could patient could suffer from recurrence. Cause of recurrence حكينا إنه كذا كذا كذا. Genetics is very important to study during when studying pathology. مع الأسف ما صار عندنا المجال ولا الوقت إنه ندخل بهذا الموضوع. But this is the future of medicine بصورة عامة، إنه يدخلون بالجينيتكس. والحمد لله أكو بانك للجينيتكس. يعني هسه أي واحد يريد يعمل أي بحث له علاقة بالهيومن جينز، أكو بانك نعملونه علماء في أمريكا. يعطون اللي يسمونه الجينيتك يسمونه يعني الجينيتك